Good day everyone, I am Jasmine Tumales, the presenter of Chapter 5. So now we tackle the Noli Me Tangere. The section is all about the novel of Notorious Rizal entitled Noli Me Tangere. Published in 1887, this is a social novel dedicated to his Inambayan, Philippines. This part also presents the first three chapters, excerpts from the novel, which include A Social Gathering, Chapter 1, Cristosomo Ibarra, Chapter 2, and The Dinner, Chapter 3. So we have a summary of Noli Me Tangere. So Cristosomo Ibarra is a mestizo and a mixed race here of a well-to-do clan. He is the sweetheart of Maria Clara, the única hija of the wealthy Don Santiago de los Santos, known to be Captain Tiago. So si Cristosomo Ibarra kay sweetheart siya ni Maria Clara. Si Maria Clara kay ang única hija ni Don Santiago de los Santos, known to be a Kapitan Tiago. So katong sa diha nga niadto si Cristosomo Ibarra sa ilahang balay na sila kanang family friend, and kanang ang name niya kay si Senior Guevara. Giingon ni Senior Guevara didto ni Cristosomo Ibarra na iyahang father kay naadto sa prison kay giakusahan siya nga heresy. So si Juan Cristosomo Ibarra tries to follow the footsteps of his father of the being open-handed philanthropist. So kaning papa ni Cristosomo Ibarra kay butan kini siya. Kanang nani sila mga negosyo. So si Cristosomo Ibarra mo'y nagsunod sa mga hapak ni or kanang nakuan sa iyahang papa. So the influential town church official plan to bless the school building. So kanang kuan katong gipatindog nga building nila Cristosomo Ibarra ipa-bless tato nila. So despite that fact is not yet complete during San Diego Festival. Bisag wala pa siya na complete. So ilan na to sa publishingan during sa Santiago Festival. So Father Salvi, who secretly loves Maria Clara and the successor of Padre Damaso, flirts with Lucas, brother of Maria Clara, man who meant to kill Ibarra during the blessing of the new school to friend Ibarra. So kani si Father Salvi, naibog ni siya ni Maria Clara. Kanang successor ni siya ni Padre Damaso. So kani sa safe kuan si Father Salve na siya gikuan nga si Lucas ang igsoon ni Maria Clara who meant to kill Ibarra. So kanang bitang ipapatay nila si Ibarra during sa pa-blessing kay di ba gipa-blessingan man tong school nga gipatindog nilang Ibarra. So, during katong gusto nang ipapatay si Ibarra. So, later in the story, Maria Clara unfound Maria Clara discovered that her real father, Damaso, and not Captain Tiago. So, at the end of the story, nahibaw ni Maria Clara nga dili si Captain Tiago ng iyang papa, kundi ang iyang real father, si Father Damaso. So, now we proceed to the characters. So, Cristosomo Ibarra, he is a who studied in Europe for 7 years and the son of Don Rafael Ibarra. He is Maria Clara's sweetheart and love interest. So kani si Cristosomo Ibarra, ga-eskwela ni siya sa Europe 7 years. Tapos kanang iyang papa kay si Don Rafael Ibarra. So kanang lagi sa akong giingon sa inyo sa summary, he is the sweetheart of Maria Clara and love interest. So next is Elias. Kani si Elias, he is Ibarra's mysterious friend. He is a mysterious boater who helps Ibarra to escape. He is also unforgotten. Kani si Elias, mao nitong friend ni Ibarra. So siya pud may gatabang ni Ibarra katong nga ipapatay unta si Ibarra sa during sa katong pa-blessing sa eskwelahan. Siya mo nitabang o gaingon ni Ibarra nga mutaka siya si Elias. So, next is Maria Clara. Kani si Maria Clara, she is Ibarra's sweetheart and the beautiful daughter of Captain Tiago. She is the illegitimate daughter of Father Damaso and Pia Alba. So, kani si Maria Clara, mao ni siya mo'y kanang bitang pinakagwapa nga anak ni Captain Tiago. O siya pod ang tinuod
nga anak ni Father Damaso ug Tia Alba. So next is Father Damaso. So, Father Damaso, his full name as Damaso Verdu Lagas, the Franciscan Friar and Maria Clara's biological father. So kani si Father Damaso kay kuan siya friar ni siya, and siya mo'y kanang biological father of Maria Clara. So actually ang mga characters understandable na kay ni siya. So di na kay nako ni siya pwede ikuan kayo o explain kay kung basahon ninyo ang PPT nga akong i-send is understandable ra jud siya. So next is Don Filippo. So si Don Filippo, he is a close relative to Ibarra and Filibuster. So kani si Don Filippo mao ni siya moy ang pinaka-close nga relative nila Ibarra sa kuan and filibuster ni siya. So next is Linares. So Linares, he is a nephew of Don Tiburcio de Espandanya. So he is the would-be fiancé of Maria Clara. Siya unta mo'y fiancé ni Maria Clara, si Linares. So next is Captain General. Wala ni siya specific name, wala ni siya gibutang dito sa libro. Kay ang nakakuan gud ni dito sa gisulat dito sa libro nga akong gi-type is wala jud siya specific name. Ang nakabutang is Captain General na siya. So he is the most powerful official in the Philippines, a hater of secular price and corrupt officials and a friend of Ibarra. So siya mo'y kanang bitang hater nga secular price, corrupt official. So kan mga corrupt sa una pa jud ay ni siya. Sa una panahon pa ni and until now wa jud siya nawala. And close friend jud siya mo Ibarra. So Captain Pablo, he is a rebel leader where family is destroyed because of the Spaniard. So Captain Pablo mao ni siya rebel leader katong pagka-destroy sa iyahang family agi sa mga Spaniard. So kanang mga Spaniards di na nako ni discuss kay na-discuss naman ni sa ato ang lain niya reporter. Next is Tarsilo and Bruno. Tarsilo and Bruno, they are brothers. Those father is killed by the Spaniards. So kani siya isuon ni sila. Ang iyahang mga parents is gipatay sa mga Spaniard iyahang papa. So next, Sisa, the mother of Basilio and Crispin, she becomes insane after losing her son. So kani si Sisa mo ni parents ni Basilio and Crispin. So kaning pagkamatay ni Crispin, nabuang ni si Sisa. So next is Basilio. So Basilio, the elder son of Sisa, siya mo'y kinamagulangan. And ang ikaduha niyang anak ay kinamanghuran kay si Crispin. Si Crispin, the youngest son of Sisa, who dies after getting the punishment. So kani si Crispin, namatay ni siya kay punishmenta ni siya sa soldier. So kanang kay naka-receive siya false accusation kay nangawat daw siya kwarta bisag wala. Ingon ato ang mga tao sa una nga bisag dili pa kayo ang patyon jud kanila punishmenta ng jud kanila hangtod na mamatay ka. So next is Father Sibilia. His full name is Hernando de la Sibilia, a Filipino prior, and is described as short and fair skin. Next is Capitan Tiago. He is known in his full name as Don Santiago de los Santos, the known father of Maria Clara, but he's not the real one. So, besa summary nga akong gidiscuss sa inyo, kani si Captain Tiago is dili siya ang tinuod niya papa ni Maria Clara, which is ang tinuod niya papa ni Maria Clara kay si Father Damaso. So next is Padre Salve. Padre Salve, he is known in his full name as Bernardo Salve. He is in love with Maria Clara. Kung kani si Padre Salve is naibog ni siya ni Maria Clara. So next is Piluso Potasio. He is known as Don Anastasio, an older man whom Ibarra seeks advice from the town, think him mad
think him mad, but in actually he is equate wise. So kani si Piloso Potasio siya mo'y kanabitang ga advice ni Ibarra. So next is the Alferez. The Alferez, he is the chief of the Guardia Civil and a mortal enemy of the friars for the power in San Diego. So actually sabotable ra jud kaayo kay kaning mga sa mga name is kung unsara nilahang role sa novel nga No Limitangere. So next is Don Tiburcio. Don Tiburcio, he is the Spanish husband of Doña Victorina, who is limp and submissive to its wife. He also pretends to be a doctor. So kaning si Don Tiburcio is kananga panggap ni siya nga doktor. Doña Victorina. She is known as Victoria de los Reyes de Espadaña. She is a woman who passes herself off as a peninsular. So next is Doña Consolacion. She is the wife of the Alferez. She is another woman who passes herself as a peninsulares and best remembered for his abuse treatment of Sisa. Lastly is Pedro. He is the abusive husband of Sisa who loves cockfighting. So, maura to tanan and thank you. Actually, mubura jud kay ni ako ang discussion, ang akong PPT. Pilara ni kabuk, 8 ra kabuok. So, sabotable ra kay siya, guys. Thank you.